And we're live. И всем здравствуйте, господа и дамы. Сегодня у нас с вами продолжение рубрики Vape Friends. Я решил тоже пригласить наших американских товарищей к себе на стрим. Взял с собой Алекса, чтобы он составил мне компанию. Если что... Мне не было так страшно. Да, чтобы мне не было так страшно. Я правда волнуюсь. Hello, English side of chat. Nice to see you as well. And hello to our guests. It's ST Vapes and Mark VapnFagan. Hello. Hello. What's up? В общем-то, сегодня мы с вами пройдемся по вопросикам, которые есть у меня. Возможно, в процессе у Алекса они тоже возникнут. А закончим с вопросиками нашими и перейдем к вопросикам вашим. Вот, так что включайтесь в чатик и, в общем-то, всех рад видеть. And my first question is, how are you guys? Myself, I'm pretty good. Still trying to get the blood flowing, but yeah, so far so good. I just woke up, so I look a little, but I'm doing good. I'm doing really good. Алекс? Я хорошо, ребята сказали тоже, что они отлично себя чувствуют. Они буквально недавно все проснулись, по сути. У них, ну, можно так сказать, утро где-то. Вот, поэтому вы не смотрите на то, что они такие заспанные, они не хотят спать, они только проснулись. Вот, поэтому как бы да. Ну, СТ проснулся чуть-чуть раньше, чем Марк. Марк, вот прям мы его сняли буквально с кровати. Вот. Next question is kinda traditional. What are you vaping right now? ST? Right now, I've got the IPV V3 Mini. Rocking the Boxer with the Skatua, and Mark's favorite, the Billet box that he still doesn't have. And I'll act like I'm vaping on this one, which I'm really not, but it's always a good one to kind of show off. Minikin V3 with, and I forget what the name of their take is, Juices, the one, Marshmallow. Also, Country Clouds, Lemon Pudding Pie, and I got some other stuff here too. It's just laying around, but oh, and the most important one, the one that Alex himself loves the most, the Calibird, baby. В общем-то, я не вижу особого смысла переводить, но я переведу самую последнюю. Просто ST сказал, что вот он парит калибр, который Алекс просто обожает. Я не мог это не перевести. В остальном, в принципе, все, я думаю, всем понятно. Mark, your turn. Let's see, we got this Vupu mod. We got this. I think this is, I don't know where that's from, but I think it's from Squid Industries. Squid Industries, there we go. We got the Valerian 2 with the BTFC. I remember that. We got the double barrel with the K-Fun Light. And I got one of Alex's favorite, best of 2019. I'm going to call it the Vape Watch. I have no idea what it's called. Juices, we got some Paradigm, we got some 12 Monkeys, and we got some fried banana. Mm-hmm. There you go. Окей. Thank you. В общем-то, еще один... Да, я поясню. Давай. Я сейчас скажу, что я парю, и заодно поясню, что они меня троллят. Вот, для тех, кто не в курсе. У меня есть Инстаграм, и буквально позавчера, по-моему, да, Лекс? Я разместил там пост насчет того, что меня заебали под системы в их огромном количестве, в их херовом качестве и в однообразности. И ребята видели, естественно, этот пост, и сейчас они меня подъебывают. Эта тема насчет подсистем. Ладно, окей. Что парю я? У меня Typhoon GTR и Дэнни Мини, он же, ну, в общем, такое. Вот, жидкость, которая здесь залита, это White Noise, Deep Tobacco. В принципе, больше ничего не парю. Вот, как бы, я все. Все? Окей. Alex just mentioned that you saw his post on Instagram. Just to make sure that everything is okay. Окей, я, в общем-то, парю Helix и Берсерка 1,5. Вот Алекс собака, я слезть с него не могу. Вот, и Double Skill. В общем, сегодня такой
продажный, можно сказать, стрим. Вот прям Продажный вообще. Писец. По жидкостям у меня табачка моей жены, а в мех я заливаю, в принципе, все, что мне подвернется под руку. Вот сегодня я, наверное, буду заливать туда мандарин табака. Вот такой вот микс-моп. Вот. В общем-то. Окей. Let's move on. I have some questions for ST, but they are applicable to Mark as well. When you quit smoking and begin vaping, and why it is? Let's begin with ST. I quit smoking almost 6 years ago, and I had tried quite a few things to quit smoking after almost 30 years. I finally started vaping, and that's what got me off cigarettes. And I've never had a cigarette since. So October the 4th will be my date that I'll be 6 years cigarette free. Okay. Mark? Oh, I don't know my exact date. I think it was like somewhere in 2010. I quit vaping or quit vaping. Somewhere along in 2010, I quit smoking. I don't know the exact date. Did you want to know? Did you ask why, when, and why? Yeah. Why? I quit smoking for health reasons because I had asthma, and my asthma was getting really bad. Medication was no longer working, and plus we just had a son, so it was going to really benefit both of us to quit smoking. So more for the health benefits. Окей, ST, в общем-то, бросил 6 лет назад, 4 октября будет 6 лет. Я так понял, что курил он 30 лет, если я ничего не прослушал. Вот. Марк, собственно, бросил, ну, не парень, конечно, курить он бросил в 2010 году и из соображений, в принципе, по здоровью. Плюс у них был маленький сын, и это, в принципе, ему тоже очень сильно помогло, отсутствие табачного дыма. Ну да, у Марка были проблемы с астмой, поэтому как бы медицинские уже препараты не помогали, как он сказал. Вот, и помог вейпинг. So, ST, I want to clarify, did you smoke for 30 years? Almost 30 years. Almost. Да, ну почти 30 лет он прокурил. And Mark, how long did you smoke? 60, so 26, 36, about 22 years. 20-22 years. Ну, в общем, Марк прокурил 20-22 года. It's kinda crazy. Yeah. Саня, у тебя сколько был стаж? 14. 14? У меня 10. So, like, I had 10 years of smoking and Alex had 14 years. Okay. If I can show you something real quick, I don't know if you've ever seen this before, but I actually had a brand new pack of cigarettes the day I went to a vape shop that was still in my vehicle. And I said, you know what, I'm going to keep that pack just as kind of a reminder. В общем, сейчас у нас будет знаковый момент. Вот эта пачка была у ST в машине, когда он поехал в вейп-шоп. This pack right here is almost 6 years old. Still never open. Yep. Kind of my little reminder there. Nice. В общем-то, да, это у него такая небольшая напоминалочка. Okay, let's move on. Did you both watched YouTube before making your own channel, and who was the first vape reviewer you saw on YouTube? For me, I did not watch much YouTube before, but the first YouTube reviewer I stumbled on when I started vaping was actually indoor smokers. Hold on, Mark. В общем-то, он особо не смотрел YouTube до того, как начал всем этим заниматься, и первым обзорщиком у него был Indoor Smokers. Да, Okay. И Лекс, ты когда задаешь вопрос на английском, сначала на русском. Да, извините. Да, лучше, чтобы понимать. Ну, в общем, я спросил, смотрели ли они YouTube до того, как стали этим заниматься, и кто был первым вейп-обзорщиком, которого он посмотрел. Марк.
For me, it had to be Grim Green. I would watch, and I Get You 69. Did you watch YouTube before that? I watched YouTube, a little bit of it, but I belonged to ECF. It was a vaping forum. I think it's still around, actually. Окей. В общем, Марк был частью некого форума ECF, и, в принципе, YouTube он смотрел не особо много. Первыми обзорщиками, которых он увидел, были Grim Green и I Get You 69. Вот. Окей. Let's move on. Алекс, что происходит? В смысле? Да нет, ничего, просто ты как-то подзавис немножко. Не, нормально. Так, ну следующий вопрос у нас будет, чем они занимались до Ютуба и чем они занимаются сейчас. Ну, помимо Ютуба, возможно. So, ST and Mark, what did you do before you started doing YouTube, and what are you doing right now? So, ST goes first. I pretty much, well, all right, I guess you got to know my background a little bit. I have a full-time job that's not even involved with vaping, of course. And then I guess you could say what my hobbies were that I did beyond work, because I really was never a person to watch YouTube. I like to shoot guns and stuff like that. Ну, в общем-то, у ST никаких особых изменений не было, то есть у него, как правильно сказать-то, полная занятость, грубо говоря. So, you still work in the same job that you... Yes. То есть он работает на той же работе, на которой он работал до того, как все это началось. Что-то работает. Да, вот я сейчас хочу спросить, what kind of job is it, ST? I'm in the medical field. I do surgical implants, and no, I'm not a doctor. So you make transplants? I make implants. So like boob implants? No. Hip and knee. Окей. В общем-то, ST работает в медицине, но не доктор. То есть он делает транспланты для колен. То есть для коленных чашечек и так далее. Вот. А еще, ну, я просто спросил, что поржали, я спросил, ну, транспланты, то есть что, в сиськи типа которые? Он говорит, нет. Вот. So, Mark. Марк тоже делает импланты? Alex is asking if you are doing implants as well. No, I was receiving the implants. Он получает импланты, окей. I mean, I did a variety of things. My main job for like maybe 10 or 12 years, I worked at a body shop for a tractor trailer business. But then I started doing YouTube videos like in my wife got pregnant and I wasn't working at the time. So I was like a stay-at-home dad. So I would just do videos randomly. And eventually it turned into like, you know, once a week, maybe once every 2 weeks. And then once a week, and then it eventually came into where it was like almost every other day. So now it's a lot more than a hobby now. Back then it was just a hobby, doing video. Okay, now it's like everything. В общем-то, сейчас, извините, я немножко нервничаю, у меня все вылетело из головы. В общем, Так, сейчас, все, я собрался. Марк, в общем, работал в мастерской, то есть он занимался ремонтом кузовов, там, пикапов и так далее. Вот, но на тот момент, когда все это дело началось с вейпингом, он сидел дома, сидел с ребенком, то есть жена у него была беременна, потом родила, работы, я так понял, у него не было, и он просто в какой-то рандомный день делал видео и выкладывал. И вот потихоньку это переросло в то, что есть сейчас. Вот, вроде ничего не забыл. Окей, let's move on. So, следующий вопрос будет, почему же они, собственно, решили снимать обзоры изначально? So, ST and Mark, why have you decided to make reviews in the first place? What moved you to become a reviewer? ST. I first started because when I got involved in vaping,
I discovered YouTube, and it was easier for me to watch YouTube trying to find products instead of walking into a vape shop and looking around. That might sound kind of weird, I guess, but so I started looking at YouTube, and then I kind of realized when I started getting product, I was like, I want to give my side of it. I want to do things my way with it. So I started kind of tinkering around with it and started building up a little bit of a following, and I enjoy doing it. And then it's kind of, I guess, history from there of how it went. So I will clarify. So you prefer watch video on YouTube over coming to vape shop, if I understand you correctly. At that point in time, I did. Окей. В общем-то, ST в какой-то момент задолбало шататься по вейпшопам, и ему было комфортнее, в общем-то, смотреть на продукты в виде видеообзоров. И в какой-то момент он поймал себя на мысли, что он хочет дать свое мнение, сделать все по-своему, и, в общем-то, вот так он к этому и пришел. Ну, спроси, пожалуйста, он был с кем-то не согласен в этот момент, что он именно решил снять видео? Его что-то не устроило в тех видео, которые он смотрел? Почему именно? So, ST, what you didn't like about the videos you saw that this makes you to do it your own way, or? I guess because everybody has their own style of how they review. When I started, I wasn't putting in a major production like on the video side. I wanted to keep it kind of simple for people that just wanted to see the product, just see, you know, in general, how it worked, how my opinion was about the product. It wasn't so much about doing measurements and, you know, going into real fine detail on the video. That's how I like things more on the simple side, opposed to being real advanced with a review. В общем-то, ST не очень понравилось то, что... Ну, обзоры на тот момент были сложноваты, и на первую очередь выбивался именно продакшн. С его же стороны он предпочитает вещи попроще, то есть он не дает какой-то углубленной информации по размерам и так далее. То есть он показывает само устройство, как оно работает, и высказывает свое мнение по нему. То есть максимальная простота в этом отношении. I'm sorry, Mark. Oh no, it's totally cool. I just started doing videos because it was fun to do. Like I was having a lot of fun doing them. And then I found people started following me. So I just continued to do them. I like to help people. And I was starting to meet a lot more people. And like I started getting emails from people asking me how to do stuff. So I just had a lot of fun doing them, you know. I still enjoy doing them. So it was more of a kind of a, I don't know, a fun hobby to do that turned into a helping kind of business now, you know? Окей. Ну, в общем-то, Марку было просто по приколу делать видео, и ему до сих пор по приколу это делать, плюс ему нравится помогать людям. Ну, а со временем, в общем-то, люди начали подписываться, то есть появилась определенная комьюнити, которая, в принципе, его, во-первых, смотрит, ну и, во-вторых, люди ему пишут с вопросами какими-то, помоги сделать то или иное, и, в общем-то, ему нравится помогать людям, и ему нравится делать видео. В общем-то, вот так все это и работает. Спроси, пожалуйста, у Марка, вон тот вот лифчик и резиновый член, ему какой производитель прислал? Mark, Alex wanna know, what manufacturer sent you that bra and that purple dick on your background? Which one? Oh, that was a one of a kind. Это уникальные вещи. That was in the background. Алекс, собака ты страшная. Leave it to Mark. Brian had it up there from last night. Со вчерашнего вечера осталось, да. So, let's move on. В общем-то, двигаемся дальше. И вопрос, в принципе, достаточно такой
Ну, интересный для многих, я думаю, будет, покупали ли они девайсы сами или их все-таки присылали. И если присылали, то когда. So, guys, next question will be, when you start doing reviews, did manufacturers send stuff to you, or you bought it for your own money at first? And when manufacturer starts to send you stuff? SD. I purchased everything up front. I think it was when I was around about 1,000 subs that I would have like people that made juice, stuff like that, say, hey, you know, like send you some stuff. I had maybe a couple of little smaller places say, hey, you know, do you want to review like some little cheapy device or something like that? But it was probably more around when I hit 5,000 that folks really started reaching out, you know. Окей. Ну, ST начали отправлять где-то с 1000 подписчиков примерно, и нормально начали, и слали, в общем, в основном достаточно дешевые девайсы, и после 5000 уже начали слать нормально. Mark, what about you? In the beginning, I reviewed everything. I bought stuff for the videos, but I think it was around maybe 20,000. Like for me, it was a lot later. I think Vape was the first company to give my big break, and they sent me over a big box of stuff that had me reviewing for like 2 weeks. I was really, really excited when I first got my first free device to review on my channel. But at the beginning, yeah, I was buying my own stuff all the time. Ну, в общем-то, Марк до 20 тысяч покупал все сам, а после 20 ему Vape заслали, короче, просто тупо ящик добра, на который он снимал обзоры 2 недели. Но он был очень рад получить такую посылочку. Я сейчас... Ты не обращай внимания на чат, мы там общаемся, ты задавай вопрос. Да. Ну, в чате сейчас весело. It's very fun in chat, it's... Окей. Следующий вопрос. Какой обзор или девайс им больше всего запомнился? So, guys, what's the review or the device that you remember the most, like, up till now? What was the brightest of your vape memories? We'll start from ST while Mark is searching for something, aside from his purple... Funny, I guess funny enough, I don't know if it was my brightest moment, but let me look at this real quick. I'm bad about stuff like this. I don't know if it was like I said, my brightest moment, but my Kangertech Sub-Tank Nano and iStick 30 is my biggest review that I've ever done. That's from like 4 years ago, and it's got 107,000 views on it. Oddly enough, and that was kind of in my beginning, so it's kind of to me surprising because the video to me, after looking at it now, is not the greatest, but it's got the most views of all my videos, so I guess it apparently was decent. So I don't know. Окей. Ну, в общем-то, самое яркое такое воспоминание у ST, это, в принципе, один из самых просматриваемых его видосов, обзор на iStick 30 и Subtank Nano от Kangertech. Вот, он набрал что-то там больше сотки подписчиков, говорю, больше сотни тысяч просмотров, и это было что-то самое забавное практически в самом начале, то есть обзору уже 4 года. Вот, но, тем не менее, раз его так посмотрели, то ST считает, что, в принципе, все получилось хорошо, и он запомнил это. Mark. For me, for some reason, it was the SX Mini. I don't know why, because I think this device was like the first one to start introducing temp control, or like starting to introduce joules. And I remember there was a company, I think it was called Wet Vapes, that sent me this. And I was really excited because it was my first like kind of high-end, very technical review that I had to really like learn to use to review it. So I always keep this one because that was like, I was really excited about this mod.
Мгм. Ну, в общем-то, самым запомнившимся у Марка был обзор вот на этот вот SX. Плюс, если я правильно понял, so, Mark, so for this SX, you were sent some stickers, wooden stickers, or Yeah, I bought actually later on. I bought like wooden panels to stick on there. ну So и it looked like окей. that. И позже, в общем-то, он докупил еще вот эти деревянные наклеечки, и это был первым девайсом у Марка, который, в принципе, относился к категории хай-энд, и который ему пришлось прям натурально изучить перед тем, как снимать на него обзор. Вот, поэтому он больше всего, в общем-то, это все дело запомнил. Вот. So, next question is, do you guys have haters, and how did you manage with them? I don't. Let's start with Mark this time, and we'll left ST for later. Do we have haters? Oh yes, oh man, there's a lot of haters. I usually just agree with them. Like if they start talking trash, I'll talk trash right along with them. Like I'm really hard to troll because I kind of troll myself at times. So I don't get trolled as much as a lot of people do just because of the way I act and my personality. But I usually just laugh it off. You know, it's never anything that's too personal. If it gets too personal, then I'll probably, I don't know, block them or something like that. But usually I troll myself, so it's hard to troll me. But there are haters out there that are... Прости, за что его троллят? Можно я переведу сначала? Да. Hold on, I will translate and we'll ask another question from Alex. В общем-то, хейтеры у Марка есть. К троллингу в комментариях он относится плюс-минус нормально. Чаще всего он его высмеивает, потому что он троллит сам себя, в общем-то, то, как он себя ведет. И в целом вот подход у него такой, что он сам себя прекрасно троллит. Но если, грубо говоря, кто-то переходит конкретную границу, его просто тупо блокируют. Вот, в принципе, и все. То есть он относится к троллингу и к хейтерам проще, чем многие другие обзорщики. Сань, теперь повтори вопрос. Причина хейта. Why they hate you, why they troll you, Mark? The reason. you know what? I don't know, because I'm a pretty likable guy. Like, I don't hate. I mean, there's people I don't like, but I think usually they troll me because they're jealous. Because I'm just a regular guy. I live in a trailer park. I'm overweight. I look, I'm your average guy. I'm nobody special. And I think they're just jealous because they're not doing it and I'm doing it. But they could do the same thing that I'm doing if they just put time into it, put work into it. I don't know. Maybe. Yeah. Well, окей, let me translate. В общем, основная причина, почему он думает, у него есть хейтеры, это потому, что они ему тупо завидуют. Потому что он обычный чувак с легким перевесом, который живет в трейлер-парке, но он делает то, что они хотели бы делать. Nice bicep, by the way. Thank you. Вот, да, бицепс действительно неплохой. Вот, и, в общем-то, он думает, что они ему тупо завидуют. Вот. Понятно. ST, now let's move to you. Bro. All right, when I first got started, I didn't really feel like I had any haters or trolls, but as I've done this longer, people have just, it is kind of like Mark, same situation. I'm not near the size of Mark, but I've been on YouTube for a long time. And you've got certain people that just dislike you and they're never going to like you. And it makes them feel good to get into like a chat or your comments and write negative stuff about you. We've always told people you got to have thick skin to be in the YouTube business or you're never going to make it. And I'm somebody that I guess you can say has thick skin. Have I gotten upset? Yes. But I've never gotten to the point where like, ooh, I'm quitting YouTube because somebody just made a negative comment about me. But it is, people just dislike you to dislike you. Some people will think you've done things wrong, dislike you for that. We've associated with people that we've come to find out that are not all that great of people. So their people will come to hate you because they don't like you anymore.
It's almost like being a grown man, but you're dealing with a high school mentality of people. And that's exactly what happens with it. So haters don't bother me at all because I've got something that everybody has on their own channel. All it takes is one click and you're gone. So. Okay, I think you kind of overestimate my translating buffer a bit, but I think I'll manage. Ну, в общем, да, действительно, ST немножко, наверное, переоценил мою способность, но я попробую сделать все, что от меня зависит. В общем-то, у ST это происходит, несмотря на то, что у него канал намного меньше, чем у Марка, тем не менее, хейтеры у него тоже есть. И хейтеры это те люди, которым ты не понравишься вне зависимости от того, что бы ты ни делал. И расстраивает ли его это? Ну, да, расстраивает. Но, чтобы быть на Ютубе, нужно быть толстокожим. Вот. И судя по тому, что ST до сих пор здесь и на Ютубе он давно, он считает себя достаточно толстокожим. И в комментариях, и в чате, то есть люди приходят, пишут тебе всякие гадости, но в основном это взрослые люди с ментальностью школьника. Вот. И ничего ты, в принципе, с этим не сделаешь. Я вроде ничего не пропустил. Okay. Вот. Thanks for your big answer. And it's fun. It's pretty funny that you got upset considering that you like guns. В общем-то, я просто сказал, что это забавно, что ST расстраивается, при том, что он любит оружие. Я не помню, честно, перевел ли я чуть-чуть ранее до этого, но у ST есть оружие, и он любит стрелять из него. Вот. То есть это как одно из его хобби. Вот. Если я не доперевел, то извините. Перевел сейчас. Вот. Okay, let's move on. ST, as far as I know, you have two beautiful daughters and you have a wife. What do they think about what you are doing on YouTube? They think it's cool, but they probably think I spend a little too much time at it, which I am guilty of that. But at the end of the day, what it really boils down to is not even actually having the YouTube. They just enjoy the fact that I'm no longer smoking. Угу. Ну, в общем-то, они очень оценивают, то есть они думают, что это круто, чем он занимается, но пеняют ему на то, что он тратит на это слишком много времени. Он говорит, что да, тратит. Ну и в конечном итоге их очень радует, что он при этом всем не курит. Вот. Mark, what are your family think about what you are doing on YouTube? My wife is really supportive. I've tried to incorporate her into some of the videos. I probably spend a little too much time on YouTube at times, but she's always really supportive about it. And she's always like right there, either helping me or letting me do my thing. So never had any problems. Ну, в общем-то, жена у Марка очень его поддерживает и либо помогает, либо не мешает. То есть она всегда рядом, чтобы его поддержать. Mark and ST, hold on a second, I will add Mark's channel in the description because I forgot to do this because we met up in the last minute. So give me a second, please. В общем, я сейчас быстренько добавлю в описание канал Марка. Я увидел, что я действительно... Я сейчас приду тогда. Окей, хорошо. Скажи ребятам, что я извиняюсь. Alex will come back soon. Hold on. I love doing adjustments during the stream. That's the best time to do it. Yep. В общем-то, обожаю делать настройки в прямом эфире. Сейчас. Hey, at least your stream's running smooth. Yeah. Well, though my stream is running smooth, it's already demonetized, so. Well, that's just a given nowadays. Yep. Ага. Окей, все, кому нужна была ссылка на канал Марка, можете обновить страничку. Everyone who don't know Mark for some reason from English side of our chat, link is in description right now. Okay, let's move on to the next question. I think, and
Okay, before I will keep this question before Alex came back. So, guys, what's the next review we can wait from you? То есть я спросил, какой следующий обзор можно от них ждать. ST. I will be filming this today. The Blue. Oh man. This is the next one. This happens today. What about you, Mark? I don't care what anyone says. Bam. The Cold Steel EH Pro, it's an awesome mod. It's from Ambition's Vapor, apparently. Damn, Apparently, I didn't know that. Alex should be here right now. Well, okay, I will try to remind him. В общем-то, от ST, for serious, what's your next review? I am serious. he's serious. It will be blue. Yep. How much did they pay you? Окей. В общем, следующий... Here we go. Hold on now. Since we're on your platform, I'm going to say this. This right here has gotten just as many people off cigarettes, probably more than what any of that stuff behind me has. Hell yeah. And that's what this is all about. В общем-то, ST говорит, что вот эта штука My Blue пересадила с сигарет на пар не меньше людей, чем вот эти девайсы у него за спиной. И на него, собственно, и будет следующий обзор на Blue. А от Марка мы будем ждать обзор на бокс от H Pro совместно с нашим старым другом Ambitions&Vape. Вот. Alex is somewhere. He's probably glad he missed that little one, didn't he? No, I kind of doubt it. Алекс, в общем, ты пропустил две вещи. Какие? Ну, следующий обзор у ST будет на Blue. А у Марка будет обзор на девайс от нашего старого знакомого Ambitions&Vape, его бокс. Hold on. Can I ask a question to y'all? Yeah. I know this is your show. What, other than there being so many out there, what is your hatred for a pod system? I want to know on y'all side of it. Why we hate pod systems? Yes. You are running ahead of our schedule, but okay. Oh, I'm sorry. I can leave that one alone. I didn't know that was a part of it. Question already been asked, so okay, I will write it off. В общем-то, вопрос был задан нам, почему мы ненавидим подсистемы. Сейчас я отвечу, сейчас, секунду. Ответь ты сначала, сейчас я... Okay, I don't like pod systems because I don't see much point in them. It's pretty average at best devices that swarming all around the place in all different shapes and forms, but they don't have flavor. They rarely have any I don't know how to say it, nicotine satisfaction that when you vape it, you need to vape it a lot most of the time if it's not the saltnik. So that's why I don't like pod systems much. Hold on, I will translate. В общем-то, я не люблю подсистемы, потому что, ну, это в лучшем случае средненькие девайсы, у которых, как правило, нет никакого вкуса, они нормально не насыщают никотином, и в целом их слишком дохера разных, но при всем при этом они плюс-минус одинаковые. Я немножко добавлю. Буквально недавно мы сделали стрим по 23 подсистемам. Подожди, Алекс, сейчас. 10% было из них рабочие, по сути, более-менее нормальные. Вот, можете перевести. Alex had a stream recently where he had reviewed 23 pod systems in one stream. And like 10% of it was actually kinda normal. Kinda functional and kinda okay, I guess.
Gotcha. What? It was like 3 hours stream. Wow. Yeah. I would be nicked out if I did that many bot systems in a stream. Эсти говорит, что он бы передознулся. Да, и из-за того, что я вижу тенденцию того, что происходит, то есть это настолько простые устройства, настолько у них очень маленький quality control, и что 10% может быть рабочих, да, кто что к тебе приезжает, но это банально, это самое. Статистика, то есть я взял 23 подсистемы, и 10% из этих 23 подсистем работали более-менее нормально. То есть это много очень мусора, и им насыщают рынок, это плохо, по моему мнению. There's a lot of... okay, from those 23 pod systems, 10% was like okay and worked as they meant to work, basically. Plus, they have very low quality control. So like there is a lot of defective units, and this basically it's a trash that is flooding all the market, and it's bad. Было бы намного лучше, если бы вот за этот год, да, сколько они популярны, 1,5 года, вышло бы намного больше интересных устройств. Многие компании китайские сейчас переквалифицировали себя в производителей подсистем. Они могли бы дать какие-то новые идеи вейп-рынку, кроме подсистем однообразных, таких же, просто в другом дизайне. Okay, many Chinese manufacturers, because pod systems are growing in popularity for like past year or a year and a half, many manufacturers switched only to pod systems, so they just won't do anything besides pod systems, and they could have done something interesting for vape market instead of all the same pod systems. I agree with what y'all say, but as speaking maybe like on the US market side of things, I know from many of people, if you were to walk into a vape shop, or even if you're online looking at YouTube videos of people, if you're a new smoker trying to get off cigarettes, something like this is going to be very intimidating to where they're like, I don't know if I want to do that or not. But if you walked into a vape shop and showed them how to use something like this, and the nicotine that I get off of this is pretty good. It's something simple and not crazy to start off with. If you do this for a while, you'll probably get to a point where you want to start doing this. Я чуть-чуть здесь не соглашусь и объясню почему. Я сейчас немножко переведу. В общем-то, Исти говорит, что эта штука, она гораздо проще для тех, кто только-только переходит. То есть обслуживаемый девайс может быть угрожающе выглядеть элементарно, если человек только-только перешел. И если человек заходит в вейп-шоп, его гораздо проще научить пользоваться подсистемой, чем чем-то большим. Проблема заключается немножко в другом. То, что на рынке уже давно существуют простые системы, all-in-one, те же самые EGO форматы, которые вкручиваются койлы, которые легче обслуживать, и с помощью них люди также спокойно переходили и до сих пор переходят на вейпинг. Но они получают больше вкуса и больше экспириенса, понимания вейпинга. В подсистеме она дает мало вкуса, она плохо насыщает никотином, даже с тем количеством, которое бы насыщало никотином в EGO формате. Вот. И очень много брака. Человек, который возьмет себе подсистему, он может нарваться на какой-то плохой девайс, и у него будет плохое ощущение от вейпинга. Он может от этого отказаться. Подсистема может оттолкнуть человека, бросить курить. Из-за того, что она может быть плохо передавать вкус, либо не работает, либо сломаться очень быстро. Алекс, так ты ненавидишь подсистемы или меня? Я немножко вот чуть-чуть. You know, I'll say this. I don't remember the exact day, but I know a few years ago, a lot of people were complaining that there were too many rebuildables coming out and there weren't enough products for the new vapor out there. And now that we have a shit ton of pod systems for the new vapor, people are complaining that there's too many. So we were complaining at one point there's too many for the rebuilders. Now there's too many for the new vapors. So, в общем, Марк говорит, что какое-то время назад было очень много
недовольных, что слишком много обслуживаемых девайсов, а сейчас все недовольны тем, что слишком мало обслуживаемых девайсов. То есть она вот так вот циркулирует. So, I will translate what Alex is slightly disagree with ST. Alex said that on the market there is ecosystems, IO systems that basically have the same niche as the pod systems, but they give much better overall vaping experience, and pod systems, because of lack of flavor on them, a lot of defective units, they can push the people from the vaping instead of getting in deeper. Они очень быстро ломаются, то есть они очень приходят в негодность из-за мелочей даже. Lifespan of pod system is quite short, and it can get some malfunction from basically anything. Yeah, I totally agree with that. But people got to remember, like I like China. I buy Chinese products all the time, but this is what China does. China finds a market, and then they flood it with all their low-end, really cheap products that break, over a few days or a week. Like, any kind, like electronics, computers, whatever. China puts out really cheap products and they flood the market with it. And that's what's happening now. Companies are coming out that you never heard of just to make a pod system that they're selling for $30, $40. And it's only going to last you a few days. But that's China doing their thing. Well, I've got something to add as soon as you translate what Mark said. Thank you. В общем, Марк говорит, что несмотря на то, что он любит в целом китайские девайсы и так далее, китайцы находят рынок и просто наводняют его дешевыми low-end системами. То есть не только это применимо к вейпингу, это также электроника, это компы, и соответственно качество всего этого падает, и оно в принципе... быстро ломается, и поэтому сейчас случается такое, что абсолютно неизвестная компания выпускает какую-то подсистему, она стоит $30-40, но сломается она через 2 дня. I do agree with what Alex said to a point, but I also look at it like this. I don't know if this is a worldwide thing or U.S. market side, what it might be, but you also have to think of this. There's many companies making many different pod systems. They're selling. They can't keep up demand because they wouldn't push out as much as what they're pushing out, if they weren't selling. So obviously this is a market that people are going after. And it's I guess in my eyes, in my opinion, it is helping people. Mm-hmm. So. В общем, он говорит, что если бы не было спроса, компании бы не выпускали их... Не было бы предложения, я понимаю. Да, и не было бы предложения. И, соответственно, тем, что они наполняют рынок, потенциально они помогают людям. Вот. Я когда делал этот пост, я прекрасно понимал, что многие со мной могут не согласиться именно из-за того, что эта штука может помочь бросить курить. Но... подумав немножко, я понял, что на рынке уже очень давно много систем типа IO формата, которые уже много лет помогают людям бросить курить. И они не заполоняли никогда так сильно рынок, как сейчас как делают это подсистемы. И подсистемы, они настолько простые, настолько дешевые, что каждый ребенок может их заказать с Алиэкспресса за копейки вообще и начать ими пользоваться. Вот это вот больше всего смущает. То, что, это относится и к его формату, но подсистемы, они настолько сейчас доступные стали везде, что, я не знаю, как глубже объяснить всю эту проблему. Такая же проблема с жулом происходит на рынке. Mm-hmm. Что каждый школьник с жулом ходит. So, basically, Alex said that when he made that post, he knew that there will be people who are disagree with him, but he stood that there's a lot of systems on the market that had helped people for years, like AO systems, like ego systems, but because pod systems are dirt cheap right now and affordable, every teenager can order this from AliExpress. It's like your jewel problem you have right now in the US. And he don't know how to say it, deeply,
how to open this thought of his. I understand. I got you. Oh, I understand, and again, I agree with Alex a lot on this stuff. But I guess kind of like at the end of the day, everything that we have in vaping is going to help somebody. I understand pod systems are out there a lot right now, but anything that is put out for vaping purposes is going to help somebody. It's going to help them. But it's kind of, I guess, like anything else. The pods are what's selling. The pods are what's big right now, and China knows that, so that's what they're going to keep pushing. Regardless if everybody on this panel is like, I can't stand a pod system, and believe me, I get tired of them too, because I've got a desk littered with pod systems right now, and I don't barely pick up any of them. There's only one or two that I actually like, but yeah, I agree. There's way too many out in the market. В общем-то, несмотря на то, что весь стол ST усыпан подами, парит он, ну, один-два из них, в общем-то, которые ему нравятся. В целом он во многом с Алексом согласен, но он, в принципе, повторяет, что это рынок, который китайцы заполняют, то есть это рынок, в котором спрос и предложение, они, в принципе, сходятся в какой-то определенной степени. И ST считает, что все, что есть в вейпинге, оно так или иначе помогает, поэтому, ну, ок. Я согласен с этим, то, что подсистемы могут помогать, но их сейчас безграничное количество, и кто, если не мы, можем чуть-чуть приостановить этот завал подов. Вот, я решил начать именно с себя, ну вот, быть первым хотя бы, кто откажется полностью от подсистем. Может быть, это как-то скажется на китайцах, да, если меня там поддержат, то их, может быть, будет просто меньше, и их качество будет улучшаться за счет этого. So basically, Alex said that he agree on some points with ST, but he thinks that there's just too many of them. It's like that's just too many, and who, if not we, can stop it by a little bit at least. So Alex decided to start it from himself, basically. So is Alex just refusing to do pod systems anymore? Yeah. For review? Okay. В общем, да, Алекс отказывается делать обзоры на подсистемы. Окей. Oh, can I say one other thing and then Yeah, I'll leave sure. it alone? Feel free. Again, with me, I'm not by any means, I still consider myself low class on the reviewer side because my numbers are not huge. But so I don't near get the stuff that I, like Alex or Mark or Mike and all them would get now. And I know for a fact, Mark gets flooded with pod systems. And there's probably, what would you say, Mark? 1 out of 10 you might review. Yeah. The rest of them just don't get reviewed. It's just because there's so many companies out there that we've never even heard of that make pod systems that they pretty much won't make the cut. So, but I agree. I agree with Alex 100%. There are way too many pod systems out on the market. Way too many. I'm sorry, go ahead. Can I translate because... Well, yeah. В общем, ST согласен полностью с Алексом, несмотря на то, что канал у него достаточно небольшой по сравнению с Алексом, по сравнению с Марком, по сравнению с Майком, по сравнению с Мэттом. То есть там порядки количества девайсов, они просто тупо другие. И количество подов, которое приходит Марку, например, оно просто колоссальное. И там в лучшем случае 1 из 10 подов только получает обзор, остальные как бы идут лесом. Вот. В целом вот так вот. You got to remember, for China, this is a business. It's about making money. They're not really about saving lives. They're about making money. And if pods are selling, there you go. There you go. They're going to keep on making them until they stop selling. So if it's we all, stop doing them, all about the money. It's it. Ну, в общем-то, да, все ради бабла, то есть о спасении жизни. Китайцы, вот что Марк сказал, китайцы делают не для того, чтобы помочь людям бросить курить. Китайцы делают, потому что они зарабатывают деньги. Вот и все.
То есть китайцам пофигу, они видят спрос, они ебашут в неограниченном количестве. Мгм. Но Сразу минус 2 вопроса, как бы. ты продолжай, извинись, я сейчас у меня Okay. Okay, guys, Alex will come back again. And next question, because ST broke my 2 other questions. I'm sorry. I It's apologize. all okay. It's fine. I just need to not ask them again. Okay. Next question. How did you guys met? You and Mike and Mark and Brian and Matt. How did you guys find each other? Hold on, я сейчас просто переведу. В общем, я задал вопрос, как они все познакомились. То есть, если вы не знали, то ST знаком с Марком. Ну и вот они в общем вместе общаются. Майк, Марк, Брайан и Мэтт. Окей. You want me to do this one, Mark? Take it away. I met Mark through a vaping, I guess you could call it a vaping site, forum, whatever you want to call it, was called My Vaporium. And what they had was basically, you know, the hangout room, and we all got to talking. And after that's how I met all the guys, actually. But Mark, I invited on like my second to third show that I ever did. And from there on, Mark just became a part of my show and been on there ever since. So I've known these guys now. We're getting into close to 5 years of knowing each other. So. Окей. В общем-то, ST познакомился с Марком и с остальными ребятами через сайт. Был такой сайт, и есть он, кстати, до сих пор, но комнат там больше нет. Называется он My Vaporium, и там была комната, где они, в принципе, все и общались. И ST пригласил Марка на 2-й или на 3-й свой стрим, и, в общем-то, с тех пор он является неотъемлемой частью его лайв-шоу. Вот. So, Mark, what was your story? For meeting? Yeah. We met, like, we started, it was like, I think I met maybe ST first on My Vaporium, which it was like a Google Hangout. And I was there, yeah. Yeah, I went on the vape team, and it's kind of like how I briefly met Mike and Brian, and then we kind of just clicked and started talking more, started inviting each other on our shows. And then we just started hanging out online a lot more. Mm-hmm. Yeah. You know. No. Also, and it's a quick one. I met Matt by inviting him on my show years ago. And then me and Matt kind of like chatted back and forth, you know, and then it got to the point where Matt just kind of turned into the rest of the group. So we've hung out at events and stuff like that. So, like, you talked with the Matt, so you chatted, and after that, Matt met with all other guys. Yes. Okay. В общем-то... Окей. В общем-то, у Марка история абсолютно та же самая, то есть тоже он познакомился со всеми парнями через My Vaporium, познакомился с Майком, точнее, первым, с кем он познакомился, был ST, потом он познакомился с Майком и Брайаном в Vape Team, ну, то есть там же на Vaporium, и, в принципе, они начали с того момента все более плотно и плотно общаться, ну и по итогу начали ходить друг к другу в стримы. Касательно Мэтта, ST с ним общался очень долго, он давным-давно приглашал его к себе на стрим, но, видимо, как-то не срослось, они общались, чатились, потом все срослось, и через ST он познакомился со всеми остальными. Вот. Окей. You worn out now, aren't you? Not yet. My regular streams are around from 2 to 4 hours, so it's okay. Oh, shit. Вот. С возвращением, Алекс, все хорошо? Капец. Hey, can I... Yeah, sure. Go on. No, I'm not asking a question, but Mark, look what Alex is using. What? That's the mod you got coming. Is it? Oh, you son of a bitch. Fucking son! There it is.
Is that the 21700? No. No. Oh, well then that's. Я не очень люблю этот формат. 21700. Alex doesn't really like 21700. Они очень большие, я люблю более компактные устройства. Devices are pretty huge. Alex like more compact devices. Oh, okay. Okay. So guys, who else do you know? Who do you met from other vape reviewers? Кого еще? Hold on a second. То есть кого еще, да, ребята знают из обзорщиков? Go on. Like I've met like on the live shows. I met pretty much. I don't know. Maybe I don't want to say everyone, but like Phil Basardo. I got to meet Todd at a Vape Expo. Always wanted to meet Todd. But as far as like on the live show, we've met a lot of people. Yes. Except for like the really big dogs like Rip Trippers and stuff like that. Yeah. Ну, в общем-то, hold on a second. В общем-то, кроме Rip Trippers'а, у них на шоу побывали, ну, практически все обзорщики Тодда он встретил вообще на какой-то выставке. Давно хотел встретить Тодда. Go on, Steve. If I haven't hung out with them on a live feed, we've done a lot of events together and people will be there. So like at the expos, so we've all hung out there. So, I mean, it's got to the point to where like a couple of years ago in Connecticut, it was me, Phil Basardo, Matt, and a friend of ours named Tom. We were all hanging out in our hotel room, just sitting there shooting the shit forever. You know, it's just kind of like we've all got to be real good friends. So. Окей. Ну, в общем-то, они все в основном посещают вейп-выставки, и так или иначе они перезнакомились со всеми. То есть на одной из выставок они собрались там Фил Бусардо, Дмитрий, друг их, ST и еще кто-то, собрались тупо в комнате и страдали всякой фигней, грубо говоря, там шутейки шутили и, в общем-то, получали удовольствие. Поэтому, да, в какой-то степени они плюс-минус стали друзьями. Вот. So, next question. Ну, я пришел на самое интересное, давай. А ты откуда? Я чувствую, Лекс, я чувствую. So, I know that ST is watching reviewers from other countries. Are you ST? То есть смотрит ли других... ST смотрит ли зарубежных обзорщиков сам? Вот. Yes, I watch one, well, especially... Like I look at some of Vic's stuff every once in a while, just because Vaping with Vic speaks English, or I can understand that. Once in a blue moon, I'll catch some of Alex's stuff. I can't understand what's going on, but I'm just kind of visually looking at things. I've popped in on your videos. Yeah, I mean, well, there's one thing that we do without trying to get long-winded here, especially when people do live feeds. And it doesn't matter where you're at in the world, you know, you can go into YouTube and refine your search for live feeds only dealing with vaping. And me and Mark do that all the time, look for stuff. And a lot of times we'll hop in their chat just to say, hey, what's going on, you know, or whatever. So not really trolling, but just, you know, just kind of having fun. Yeah, окей. Ну, в общем-то, да, частенько ST смотрит зарубежных обзорщиков, ну, например, Vaping with Vic, но Vic говорит по-английски, сам он англичанин, то есть он его понимает, но частенько он нарывается на стримы Алекса в том числе, или на мои стримы, где, в общем-то, мы познакомились с ним. Вот, ну и также они частенько просто вводят на ютубе определенные запросы, грубо говоря, только прямые трансляции, и приходит, в общем-то, не потроллить в чат, а просто вот сказать там привет. So basically I said that we met this way, ST. Yeah, definitely. Вот. То есть это, ну, вообще достаточно забавно, да, потому что ST зашел ко мне на стрим и написал привет, а я увидел это уже потом, а у меня случился какой-то пиздец на стриме. Я ему написал, чувак, все хорошо. So like, when you come to my live stream, I was in close-up and something go wrong.
from what I remember, so I couldn't watch the chat. And after that, I messaged you on Facebook. Yes. Ты переведи, что как бы в каждом твоем стриме происходит какой-то пиздец. Это как бы нормально. Yeah, basically in almost all of my live streams, there's if something can go wrong, it will go wrong. It happens. For me, I guess I have some sort of luck for these things. В общем-то, да, мне прям везет на эти штуки, но мои постоянные зрители как бы знают. Окей, we're moving on. Okay, next will be... Well, hold on, ST. you didn't get Mark's answer. Oh, Mark, yeah, I'm sorry. My answer is pretty much exactly that's like ST's. Like we go around to live shows. I don't watch. There's not very many other outside of the U.S. reviewers I watch. I watch Vic a lot. Vaping with Vic and his show because he's really funny. But I don't watch very many reviewers, to be honest with you. I really don't. There's a lot of reviewers I don't like, so that's why I just don't watch it. Okay. But I do watch Alex, though. I always watch Alex. Окей, ну, в общем-то, у Марка то же самое. Ну, чаще всего он смотрит Вика, а в целом он смотрит мало обзорщиков, потому что в основном они ему не нравятся, кроме Алекса. На моем канале. On my channel, Mark. Thanks. Oh, yeah. I knew I forgot something. Okay. I didn't want to ask this question, but you made me, Mark. Who is top 5 best reviewers in your opinion? Worldwide. Top 5 best? Yeah, best. Go on, Mark. And hold on, I will translate. Я не хотел задавать этот вопрос, правда, но Марк меня заставил. Топ-5 лучших обзорщиков. I gotta say Mike Vapes, of course. Like I said, I like vaping with Vic. Todd, I love watching Todd. 2 others. Oh man. You know, I don't. How about we do just top 3? No, we do top 5. Who 2 other? Oh, maybe ST? Yeah. There you go. No, hell no. See, I don't get into the bigger names like the Rip Trippers, the Grim Green, and stuff like that. I'm not saying they're not good. I just don't. I get into the smaller people. At least I try to. Who else? Yeah, I just don't. I seriously don't watch a lot of vape reviewers. I don't. I try to just like do my thing and not watch others. Like I support others. I just try not to watch them. Mm-hmm. But I used to love Rip Trippers. I know a lot of people give him shit, but his older stuff was really good. I used to learn how to build from him. I used to watch his videos all the time. Mm-hmm. I used to love Indoor Smokers for his comedy, his personality, not so much his opinion on products, but his personality was funny. Mm-hmm. No, there's a lot of large. I'm sorry to make it so long, but there's a lot of the bigger reviewers now. I enjoyed them when they were a little bit smaller. They were a little bit more, I don't know, natural. Now they're a little bit more, you know, business-like. Yeah, there you go. Окей, ну, первые 3 в целом понятно. 4-й ST, ну, Алекс, спасибо. Вот, 5-й, я, честно говоря, походу мы 5-го так и не получили, но он говорит, что в основном он старается не смотреть более маленькие каналы, но старается их поддерживать. И в целом ему нравится Rip Trippers, потому что, ну, особенно его старые штуки, они классные. Вот, и в целом большинство обзорщиков, которые сейчас большие, он их любил больше, когда они были маленькими, то есть тогда они были более натуральными. Okay. I forgot one important one. Phil Basardo, definitely in the top 5. Love him. Okay, mine would be my number 1 would be Mike, and I know I'm going to sound biased on a few of these, but that's just who I watch most of the time. Mike, I love Matt. Matt's a good one because even though Matt's got huge, Matt to me
his qualities changed, but his personality stayed the same. So Mike, Matt, I know I'm going to kick myself in the ass for saying this. Mark, I do like watching Mark because for one thing with Mark gets all the up-to-date product. Mark's a larger reviewer, and I like the humor that Mark adds to his. Mark's not just like a lot of people that are dull and dry and just try to show you stuff. Honestly, when Brian was doing videos, I actually enjoyed watching Brian. And I gotta say too, for my fifth one, I love Basardo because he does kind of, especially more now because he's kind of drifted away from such the technical aspect of things to kind of like doing Phil's thing the way he likes to do it. And of course, all of mine are US because, I mean, obviously I can understand those videos and, you know, it's not just about seeing it, it's about hearing it too. But there's a lot of others I enjoy watching. But I will say this, of course, keeping it short-winded, because I do live streams and some reviews, I'm kind of like a lot of others. I don't really watch a whole lot of vape reviews anymore. Мгм. It's just kind of, I don't know. It's kind of like you do the stuff so much, you'd rather just talk to people like in a friendly conversation opposed to watching their thoughts about a product. Окей. Сегодня прям гости решили, как бы успеет. Ты все равно в двух словах переводишь, чтобы смысл был понятен. В общем-то, What did you just say? I can't translate all that. no, I said that you think very good of me and my abilities to translate. В общем-то, первый, кого назвал ST, будет, естественно, Майк Vapes. Майка любят все, как я посмотрю. Второй будет Мэтт. Мэтт, несмотря на то, что у него и качество поменялось, и канал вырос, сам Мэтт, в общем-то, не изменился. Личность у него осталась та же самая. А вот дальше я начинаю... За третье место он готов пнуть сам себя, больно, но это будет Марк, потому что, несмотря ни на что, у Марка большой канал, ему нравится его юмор. Четвертый... Кто был четвертый, Алекс, ты помнишь? Спроси, я помню. ST, who was the fourth? Brian, when he did videos. Ему очень нравился Брайан TVC, пока он, собственно, снимал обзоры. И пятый... Это, собственно, Фил Бусардо, потому что и он рад, что Бусардо отошел от углубленных каких-то вещей, то есть от слишком много информации, видимо, он отошел, ему это нравится. Окей, next question, top 5 worst reviewers in your opinion. Oh, shit. Топ-5 худших обзорщиков, по их мнению. Mark, take it away. So I'm gonna go Jay Hayes. Oh my God. Probably Grim Green lately. Let's see. Number 3, Zophie Vapes. Number 4, Rip Trippers has been very disappointing lately. Like, I used to love him, but number 5 is Vaping with Twisted 420. Окей, it was pretty sure. Окей. Первое место отходит Джей Хейзу. Прям тут радость в чате сейчас должна быть большая. Второй, соответственно, у нас... Who was the second one? Грим Грин. Грим Грин. Потом я начинаю забывать. Потом была Зофи. Вот, вспомнил Зофи. Четвертый... Рип Трипперс. Рип Трипперс. А пятый я... А кто пятый? Who was the fifth? Twisted 420. Vaping Twisted 420. Okay. And just to be very clear, I have reasons for not liking them. It's not just I don't just like them just because I have reasons. So I'm not just being a prick or an asshole. Like, I just don't like them for genuine reasons. Марк просто уточняет, что он не просто ведет себя как козел, а у него, в общем-то, есть причины не любить этих людей. То есть, чтобы вы поняли его правильно. То есть, у него есть на эту неприязнь и нелюбовь определенные причины. Вот. Вполне себе увесистые. ST, your turn. Number 1 would be ambitions.
I'm not a fan at all. Just because of the information that he puts out now, to me seems incorrect. Well, it doesn't seem, it is incorrect. Indoor smokers is a big letdown now. It's turned into not even reviews anymore. It's just showing a product, and that's it. Third, Grim Green. Because Grim Green's almost the same way now. It's not a point of actually reviewing the product. It's just kind of showing it, and I think he's lost his roots. 4 and 5. Let's see. Can I translate before I forgot? Yes. В общем-то, на первом месте будет Ambitions-Vaper, в первую очередь потому, что информация, которую он предоставляет в последнее время, скажем так, ну, не совсем достоверна по мнению ST. И, блях, я забыл. Второй у нас будет... Грим Грин, потому что, в принципе, он сейчас не делает обзоры, Нет, второй был Endure Smokers, потому что он в целом сейчас тоже не делает обзоры, он, в принципе, просто показывает продукт. Третье место это Грин, потому что он, ну, грубо говоря, утратил свои корни и тоже не делает обзоры в полном понимании этого слова, а просто делает show and tell, так называемый. Actually, 4 and 5... I'll give one to this because it's the same thing. Business has taken over the review aspect. Rip Trippers, I'm going to throw him in at 4. And I'll be honest, at number 5, I don't really have anything that comes to my mind. I can't really think of any. Окей. Ну, в общем-то, на 4 место он поставит Rip Trippers, потому что у него бизнес превалирует над, собственно, составляющей обзоров, собственно, непосредственно. Окей. Next question. As far as... в общем-то, насколько мы знаем, у Марка есть пара его собственных девайсов. У ST, насколько я знаю, нет. Вот я и хочу их про это спросить. So, as far as I remember, Mark had 2 of his own products. It was BTFC and it was a bulk. Did I forget something? The Nada RDA. Еще the Nada RDA. Третий Nada был. Окей. And as far as I'm aware, ST didn't release anything yet. No, nothing from me. Okay, so ST, do you have plans on releasing something? And same question goes to Mark. Mark, do you have any plans on releasing anything soon? At the moment, no. Окей. Nothing in the works. В общем-то, Марк пока не собирается ничего выпускать. And ST? I had something in the works, but it looks like it, what we call tanked. It doesn't look like it's going to happen, so I guess you could say no. Окей, у ST есть задумка, но на данном этапе она, грубо говоря, ну, подвисла в воздухе и, скорее всего, в общем-то, не случится. It's kind of sad, ST. Ну, это действительно грустно. Кстати, спроси у Марка, там был какая-то драма, связанная с Надер, да, касаемо того, что был похож на какой-то другой девайс. Из-за чего это произошло, что пошло не так? А ты уверен, что это с Надой было? Я не помню, по-моему, не с Надой. Я сейчас спрошу. Mark, so there was a drama regarding your device. We can't remember if this was Nada or it was BTFC. What was it? So I'm sorry. There was a drama regarding your Nada or BTFC. We can't remember what exactly. Было похожее устройство. There was something similar to BTFC. Yeah, both of them kind of, because Tiger Tech with the Nada kind of disappeared, and then the BTFC Vape kind of just dropped it for no reason. So there was a product. Yeah. There was a product that was similar to the BTFC. Yeah. So that's what that was. Yeah. So how did Почему так случилось? Why it happened? Vape created they had another company called HKS, which had a product that looked like the BTFC. We used the deck from that product, the HKS, whatever, and that's what created the BTFC. So people thought that I cloned something, but in reality, it was never cloned because it was Vape. It was actually their product.
Окей, hold on, I will translate. Короче, в общем, BTFC была сделана вместе с AUG-Vape, и у AUG-Vape есть дочерняя компания, HKS или как такое, и, в общем-то, базу взяли оттуда, и было очень много предъяв о том, что он склонировал этот девайс, хотя по факту он его не клонировал, потому что компания, по сути, одна и та же. И я хочу еще задать вопрос, что случилось. What happened to Tiger Tech? You said they disappeared, so... Марк пропустил. Mark. You wanna talk about Tiger Tech real quick, Mark? Tiger Tech, what happened with them? I know what I think. Tiger Tech expected to be. They expected the Nada to be the dead rabbit, and they expected them to turn into Hell Vape. They maybe thought like because we made the Nada, they were gonna make all this money and become so popular. And since it wasn't that popular, they were kind of disappointed, and they kind of two products. They did one with Twisted. Yep, Twisted too. And didn't even pay him. Yep, didn't even pay him. So I guess they expected these products to really make them a huge company, and so they closed shop and just took off. So they closed. Yep. They're gone. Yep. They're gone. And you didn't get any money from it as far I got a little bit of money from the very first, but then I never seen anything else after. Okay. And apparently the same way with Twisted. I think that he stated he got a little bit, and then bam, they were gone. And he tried to reach out to him many a times, and I never got back with him. Окей. В общем-то, с Tiger Tech'ом случилась следующая история. Когда они делали Наду, они думали, что Нада взлетит так же, как Dead Rabbit, и они начнут грести, бабло лопатой. Но по итогу продажами они были разочарованы, и, соответственно, в конечном итоге, что Vaping with Twisted немножко получил, я не знаю, за первый месяц, может быть, 2. И то же самое Марк, то есть он получил только сначала, его сейчас отпиздила жена, и... В общем-то, да, после этого денег он никаких не получил, и если я правильно понимаю, то контора тупо закрылась. ST, did you saw is Mark's wife just hit him? She's standing off to his side, probably giving him hell. There's a fly in the room, and we're trying to kill it. It landed on your face? В общем, да, у Марка в комнате муха, и, видимо, она ему немножко присела на лицо. Mark's got flying cockroaches in his room and he's trying to kill them. У него летающие тараканы, говорит, в комнате. Okay. Next question should have been, what do you think about pod systems? But we covered it. Да, следующий вопрос должен был быть про подсистемы, причем он там с 4 этими скобочками. It was all smiley question. Okay, next question is what's going on with vaping in the United States overall? То есть, что происходит с вейпингом в Штатах в целом? I guess in the big realm of it, they want to shut vaping down because there's no regulations on it. So that's like they don't want vaping to exist. I guess that's about as. And they're not making any money they're not getting any. They're not getting their cut of it. That's kind of the easy term of it. Now, if you wanted to get in depth and really know a lot of things. I want to get in depth a little bit, but I will translate the short answer if you don't mind. В общем, если вкратце, поскольку вейпинг у них никак, сейчас мы узнаем, насколько никак он не регулируется, но в целом, с учетом, что вейпинг особо не регулируется и они не получают с этого денег, они его хотят тупо закрыть. Okay, we're ready to get in depth a bit. Well, what I was going to answer on the in-depth side, I'm sorry to say that me and Mark, that is not our specialty. The person that, like, if we have questions, we go to Dimitri, Matt, one of those type people, because those are the people that really study all of this, read all the literature about it. And like I said, if there's things I want to know, that's who I go to. Окей. Ну, в общем-то, он говорит, что это, в принципе, это не совсем их специализация. Если им нужно что-то узнать, они идут к Мэтту, либо к Димитриусу, которые, собственно, этим занимаются. Но я все равно задам парочку вопросов касательно
касательно этого. Regarding that it isn't your specialty, I wanna ask about your local vaping, like in your state. You're different states, right, Mark? Correct. So I wanna know what kind of what's happening with vaping in your states. Is there any regulations or taxes or limitations or whatever? Many people are interested what happens in US here. And hold on, I will translate the question. В общем, я задал им вопрос, что происходит конкретно в их штатах. То есть, понятно, что они не специализируются, но я думаю, что какую-то локальную обстановку они так или иначе знают. Они все-таки там живут. Вот. Here we have a 21-year age restriction on tobacco products. And we also have a nicotine tax. So there's I forgot what it is. It just increased too. I forgot what it is, but it's really expensive. But what the shops do is they carry the juices in 0 milligram, and then all you buy is like when you buy it, they put in the nicotine to save you like maybe $10, depending on the size bottle you buy. Okay. Yeah, it's like a 120 ml bottle would be $85 if it had nicotine in it. But since they carry the 0 milligram, you just buy the 0, pay no tax, and then they go ahead and pump in the nicotine for you. And how much it will be? Normal price. You know, anywhere what is the normal price? Depending on the juice, anywhere from $15 to $25 for 120. Okay, and what's the state you're living? Chicago, Illinois. Окей, в общем, Марк живет в Чикаго, штат Иллинойс, и, соответственно, у них там ограничения по использованию 21 год. У них есть налог на никотин, и в целом это, наверное, все по ограничениям, насколько я запомнил во всяком случае. И в шопах делают следующее. Если шоп завозит жидкость с никотином, это будет пиздецки дорого. 120-ка с никотином будет стоить где-то в районе $85. То есть шопы завозят нулевки и, в общем-то, экономят тебе, ты не платишь налог на никотин, и, соответственно, тебе банка жижла выходит от 15 до $25 в зависимости от жидкости. Окей, ST? At the moment, I live in the state of Tennessee. We have no regulations at this point in time. It's still 18 and up. You know, if you want to be able to go into a vape shop, buy things. Also, Dimitri lives in the state of Tennessee. So, but again, at this point in time, our state has not been affected by anything. So I guess you could say we're still somewhat in the clear, opposed to the way some of the other states have handled this so far. But only time will tell, you know, as this keeps going on, you know, if we're going to be affected like Mark is, or California, or some of these other states that have really cracked down on things. Окей. Ну, в общем-то, ST живет в штате Теннесси, и, по сути, у них там вообще никаких запретов нет. Я немножко не запомнил, что он говорил про то, как он заходит в шоп, но я думаю, что потом я это либо допереведу каким-то образом, либо еще что-то. Вот. Димитриус живет в том же штате, и, в общем-то, пока у них никаких запретов нет. И поскольку он упомянул Сан-Франциско, я, в принципе, задам этот вопрос тоже. So, guys, what do you think about San Francisco? Myself, I think that's messed up. I don't agree with what they're doing, but I mean, that's all I can say. That's just my opinion. I don't agree with that. You know, to me, it just makes no sense at all, but. Why not? Why don't they ban tobacco and everything? Like, it makes no sense. Absolutely no sense. And hopefully other places don't follow their footsteps, which I doubt they will, but. Yeah. I mean, if you're going to ban vaping, ban tobacco, you know, cigarettes, pipes, cigars, everything else. Makes no sense. Окей. Ну, в общем-то, ST и Марк тут абсолютно солидарны. Они не совсем понимают, зачем и почему это было сделано. И сделано это было неправильно, потому что
Это не имеет никакого смысла. Они запретили вейпинг, но оставили сигареты. То есть, если они запрещают вейпинг, пускай запрещают сигары, трубки, табак, вот все вот это. То есть, почему только вейпинг-то под запретом? И они очень надеются, что это в целом, что другие штаты, другие города не последуют их примеру. So, I don't want to be a party pooper, but I have to go. Is that a problem or no? I think it will be okay. I will just need to rearrange stuff, and it will not be the first time when someone ruined my stream. So I'm sorry. Where the hell you gotta go, son? We gotta go. It's already. Okay. What time is it? It's already It's 12:30. I didn't know how long your show is. Well, we have like half an hour left. Лекс, есть предложение. Мы можем закончить и потом еще разок собраться там, может быть, и продолжить вопросы задавать. Так, чтобы был полноценный стрим. Ну, то есть мы закончили со всеми вопросами. Там через день, через два, если ребят. Well, Mark, Alex proposing that we will end the live show for today, but we will gather tomorrow, like tomorrow or the day after, so we can end up with questions, and this will be the whole stream, but in 2 parts. I feel bad now. I'm the one ending a show? Basically, yes. Okay, no, I'll stay then. I'll stay for a half hour. Okay. I don't want to be to blame the show's ending. Окей, в общем, продолжаем. Марк никуда не уходит, у нас еще есть где-то полчаса. Thanks, Mark. So, like, kinda, я задам сейчас достаточно такой быстрый вопрос. Как, по их мнению, вейпинг эволюционирует в ближайшие 3 года? Я не буду так оптимистичен, как Алекс, который спросил про 5, я спрошу все-таки про 3 года. So, guys, how do you think vaping will evolve in the next 3 years? In terms of limitation and in terms of trending? Myself, I'm worried. There seems to be a lot more negativity about vaping here in the US. I can't speak for anywhere else, but I'm kind of scared to see where we're going to be at in 3 years. Not to say that it's come to an end, but it sure seems like it's pointed in that direction. Why is that? Meaning that this is going to be a black market item, you know, within the next 3 years and not be what it is today. Окей. В общем-то, ST со страхом смотрит в ближайшие 3 года, потому что в данный момент нарастает определенная негативная обстановка вокруг вейпинга, и он боится, что в течение 3 дней рынок станет полностью черный, то есть он не будет иметь такого размаха, как сейчас, ну и, соответственно, в нагрузку это, я так понимаю, будет полулегально, потому что черный рынок легальным не бывает, чисто по факту. Окей, Mark, your thoughts? I honestly see it slowly ending too. Like, I think the people are all about the kids. Like, you know, I think the only way to prevent kids from vaping is to just get rid of vaping. That's just going to be the end of it. Like, there's nothing we can do to stop kids from vaping. Like, you could do you could do everything you try, but they're still going to vape. And the end of it's just going to be they're going to end vaping. Like, it's going to turn into a black market. Ну, он говорит, что да, Марк тоже видит, что все это катится к концу, потому что все сейчас озаботились детьми, и то, что ты ничего не сможешь, кроме того, что полностью все запретить, чтобы уберечь детей от парения. Хотя я просто добавлю, что это относится вообще ко всему, и к алкоголю, и к сигаретам. I will add, Mark, that it's applicable both to alcohol and to cigarettes. Yes. In full measure. Well, the thing is, like, we have alcohol and cigarettes, but it's just like vaping is just another thing that people have to, you know, like, look out for when it comes to kids. They don't want to add another thing. I know people compare vaping to tobacco and to alcohol, but if they eliminate vaping, then all I have to worry about is tobacco and alcohol. I mean, I'm not. Well, hold on. Alcohol and tobacco here have been regulated already.
So it's kind of like those are grandfathered in. I mean, it's something that is always going to be here. Vaping is more on the newer side of things. It's not regulated. And I just don't think that they want that in this market. Ага, окей. Ну, в общем-то, ST подытожил то, что сказал Марк. И, в общем-то, он сказал, что алкоголь и сигареты — это, в общем, такие дедушки, которые уже отрегулированы. И у него есть ощущение, что эти дедушки, и FD, возможно, в частности, он не уточнил, не хотят вейпинг на рынке иметь в принципе как класс. Но если бы они не хотели, то табачные компании бы не делали сейчас вейп-устройства. But if Big Tobacco and FDA didn't want vaping to exist, then Big Tobacco wouldn't invest billions of dollars into vaping and make new vape devices and so on. I think it would be a great idea for Big Tobacco to invest in vaping. Other people probably disagree, but I think it would be an awesome idea. Well, they already investing. Well, yeah. What they have invested into it, from what we've seen, are basically like 2 to 3 products, and that's all it seems that they want. They have the IQOS, which is about to be legal here, or I don't want to say legal. It's about to be in the market here. To me, though, in my opinion, the IQOS, even though they say that it is going to help people get off traditional cigarettes, you know, I don't agree with that, because to me it's still the same thing. Then they have the views, and what's the hold on a second, please. Okay. В общем, ST говорит о том, что, несмотря на то, что табачники... Во-первых, Марк сказал, что вложиться табачникам в вейпинг — это была бы хорошая идея, на что я, в принципе, уточнил, что они уже вкладываются. Вот, ST же со своей стороны добавляет, что табачники пока что вложились только в 3 продукта, но на самом деле, я думаю, что и гораздо больше, и в IQOS, который тоже у них скоро появится на рынке. И ST не совсем уверен, что IQOS — это то, что уведет людей от сигарет. Сейчас я уточню. So, you said that you're not sure that IQOS will help people to quit smoking. Did I understand you correctly? It's not. I in my opinion, to me, the IQOS to me is no different than smoking a traditional cigarette. I think it's just another way to smoke a cigarette. В общем, да, он говорит, что в целом это просто курение вот по-другому, но это все равно курение, в общем-то. И да, вроде как все, Саня. Ну, он имеет в виду то, что IQOS, он как бы не помогает людям уйти от сигарет. Это то же самое. То же самое, да, то же самое курение, то есть его нельзя выводить в какую-то другую нишу абсолютно. То есть это те же самые сигареты, только немножко по-другому. Вот. Их никак нельзя связывать с тем же вейпингом. Так, все после IQOS уже я его прервал? Да. Окей, I'm ready. Ready. Go on. I will let you. I was talking about just the other, the what is it? The fuse or the views, whatever the hell it is. I don't even know. I've never even tried it. But we know that tobacco company owned that right there. Like Isaac said in chat, it's not even about the kids. It's not about any of this shit that people think. It's just about money. They're just using the kids as a shield. Because it's about money, they're losing money everywhere because of vaping. В общем, короче, в чате вот некий человек Исаак пишет, что все дело в деньгах. То есть они используют детей просто как щит, как прикрытие для того, чтобы рубить бабки. То есть вот и все. Видимо, этих бабок им вейпинг не особо приносит. И снова, кстати, ST забежал чуть-чуть вперед, буквально следующий вопрос был. So, ST, you overrun our schedule again. My next question should have been, what do you think about heat not burn tobacco? But you already answered on that question right before that. So, Mark, what do you think about heat not burn? I just think, like I said, I think it's another way to smoke cigarettes. I mean, because you still got to buy like the little cigarettes, right? Yep. Use it. So you're still I mean, it's still a cigarette. You're still buying cigarettes. It's just another way to use the cigarette.
even though it's not burning, it's heating it. I still think it's, you know. Спроси у ребят, как они считают, нормально ли для вейп-обзорщика делать обзоры на систему нагрева? Вот я как раз это и хотел спросить, то есть, вот. Но в целом я просто переведу то, что Марк сказал. Марк, в общем-то, сказал, что он придерживается того же мнения, то есть ты по-прежнему покупаешь сигареты, пускай они не горят, а нагреваются, все равно, блин, ты покупаешь сигареты и ты куришь сигареты. So, our next question is, what do you think about vape reviewer making a review on a heat-not-burn tobacco product and advertising it in some form of or way or shape? What do you think about it? We'll start with Mark. I think reviewing it would be okay, because I'm pretty sure a lot of vapors out there, or a lot of people that are thinking about quitting, are interested. So a review would be nice. Advertising it, a vape channel advertising it, I think, I don't know, might be pushing it a little bit. But reviewing it, I don't see nothing wrong with it. I mean, I would love to review it. Ну, Pretty sure people wonder what it's like. Окей. Ну, в общем, Марк говорит, что делать обзор в целом было бы неплохо, но рекламировать это на вейп-канале это немножко перебор. Окей, ST, your thoughts? My thoughts are pretty simple. I will never use one. I will never review one on my channel. But if a reviewer decides to do it, it's their channel and their option to do it. I don't think any different of anybody, but it's just something that I physically don't believe in, so I'm not going to review it. Okay. Go. And the other thing is, and I've said this in the past, you can probably find it somewhere. I feel like if I was to take my first puff, whatever you want to call it, off of it, it would feel kind of like an alcoholic that has quit drinking and then took a drink again. You've kind of failed. It's like you've stepped backwards and started doing something that you used to do. Окей. Ну, в общем-то, у ST никогда на канале не будет обзора, и сам он никогда этого пробовать не будет. Если какой-то другой обзорщик решит сделать обзор, это его канал, его право, он ни о ком хуже или лучше думать не будет, но он в это не верит. И касательно вот этого нагрева табака и так далее, он проводит аналогию, в принципе, что если человек алкоголик, это все равно, что для него рюмашку замахнуть, то есть это шаг назад, по большому счету. Окей. Next question will be regarding CBD liquids. What are you guys thinking about that? No, hold on. I will translate. У меня что-то сегодня английский впереди русского бежит. В общем-то, я задал ребятам, как они относятся к CBD жидкостям. I think CBD is great. Like, I've tried it. It works for many different things. You know, I think it's another way for people to kind of get the benefits of like the marijuana without, you know, using marijuana. Like for me, I don't like marijuana because it makes me too paranoid, but using CBD kind of gives me those benefits without getting that paranoid and high. But it works. I mean, I have nothing against it. Спроси, у них, кстати, legalize или нет? Is it legal? Yeah, it's legal. They're both. Да, марихуана. Both marijuana and CBD liquids are legal. Both of them. Marijuana is legal here for medical use. It'll be legal for recreational come January 1st, 2020. Окей. В общем, легалайз у них наступит с 1 января 2020 года. Марку нравятся CBD жидкости, потому что марихуана ему не нравится, потому что он присаживается на измену, он становится параноидален, а CBD жидкости он не имеет никаких побочных эффектов, но тем не менее все остальные плюсы от CBD он получает. Окей, ST? I believe in CBD. I've to this day have never tried CBD at all, but there's a purpose for that. The job that I work, if I am hurt at work at all and I test positive for anything, no questions asked, I'm out the door. So I don't fool with any type of narcotics, anything like that. And the sales of marijuana in the state of Tennessee are not legal.
not at this point in time. They're not what? This Нелегально. marijuana it's is not not legal. It's not legal in our state. Окей, ну, в общем, ST верит в CBD, но с учетом того, что при любом проколе он просто вылетит с треском с работы, он до сих пор не пробовал и в ближайшее время не попробует. Вот. Ну и, соответственно, да, в его штате это нелегально. А в Иллинойсе это можно растить, насколько я понял, и она легальна для медицинских целей. Применение Там, по-моему, с 21 года, да. Mark, you should be 21 to use marijuana. Yes. Окей. Да, в общем-то. Окей, в общем-то, с основной частью мы закончили, и у меня есть вопросы про YouTube, в принципе, так же, как и у Алекса они были. Да, сегодня тот выпустил видео. Да, и тот сегодня выпустил. В общем-то, guys, how was YouTube for you lately? Is your channel and your videos are being demonetized? Yes. Is it? Yes. Every video I put out now, sometimes the video hasn't even uploaded yet and it's been demonetized already. I've had one video in recent that has not got hit and actually passed. And it was a little live feed I did the other night, my latest one, where I was just outside talking about 4th of July. And I actually had an email from YouTube to say, oh, your video is suitable for all viewers. And that's very, very rare. Окей. Ну, в общем-то, да, у SD видео все демонетизированы, и за последнее время у него только вот одно видео прошло проверку. Это видео, где он поздравлял людей с 4 июля. Вот. То есть оно прошло, все остальное нет. Mark? Yeah, YouTube hit my channel. I turned monetizing off. I found other avenues to make income without monetizing. So I do that now. And as far as like views and everything else, everything has dropped. But YouTube I haven't had any strikes or anything, but yeah, monetizing is totally gone for me. Ну, в общем-то, Марк полностью выключил монетизацию вообще на канале, и в этой связи у него дропнулись очень прилично просмотры. И, в общем-то, это мой следующий вопрос, как это влияет на их канал. So, guys, my next question is, how does it affect your channel? From what Mark said, I got that you got decrease in numbers in terms of views. What about subscribers count? Ну, что касается подписчиков. Subscribers are down, like big time. They're really down. My subscribers are not like drastic, but they're down. But the views that I'm getting are way down compared to what I was getting a while back. Но у ST с подписчиками огромной проблемы нет, но у него очень тоже упали просмотры. Вот. Well, same shit here. Basically, all the stats just plummeting right now. I believe it. Но я, насколько понял, мы же смотрели видео, большие каналы, которые не связаны с вейпингом, также сейчас получили монетайзы, на многих видео даже, которые никак не связаны с вредными привычками и прочее. То есть это большая проблема самого Ютуба. Да, но тут есть еще, у них же вышли свежие правила, и они как раз касаются табачных продуктов и электронных сигарет. So, like Alex mentioned, that's the problem not only with vape content, but with YouTube overall. Like guys who make news get demonetized and so on. Like even some vlog channels being demonetized. Yep. So, like, yeah. В общем-то, и такой завершающий вопрос, нашу серию вопросов. So, guys... У нас будет 10 минут. До чего? Нужно уходить, он сказал полчаса посидит еще, и сейчас 9 часов как раз. Okay, my last question from me personally, have YouTube changed your life? And I think we'll start with ST on this one. Yes, it has. Because I've got to meet a lot of people in this industry. I've done a lot more things that typically I wouldn't do. Like I've traveled a whole lot.
doing this. I think the traveling part and meeting so many people, and I never consider myself some type of celebrity or anything like that, but I have made myself public for years now, and people just kind of know who I am, and it's very humbling to go to an event and have people come up and go, oh shit, there's ST, you've helped me quit smoking or whatever the case might be. It's a very, very humbling thing. I never look at it like, ooh, I'm some superstar or something, because I've never considered myself to be that. But it's probably more humbling than anything that's come out of all this. So it's pretty cool. Ну, в общем-то, несмотря ни на что, да, для ST YouTube поменял его жизнь, он познакомился с огромным количеством людей из индустрии, и он начал намного больше путешествовать. Более того, ему крайне приятно, пускай и приятно с легкой оговоркой на скромность, что когда он приезжает на какой-то ивент, то есть на какое-то экспо, к нему подходят люди, с ним фотографируются, кто-то говорит, что ST, ты помог бросить мне курить, ему это крайне приятно, но при всем при этом он не считает себя какой-то рок-звездой. Вот. So, Mark, your turn. Yes, YouTube has really changed my life. It made me like go places that I would never go. I've met a lot of people that I wouldn't normally meet. I've met got a lot more friends that I probably would never usually hang out with in like, normal like society. It's opened doors for me to like create products, help thousands of people. Like it's done a lot. It's changed a lot of things for me. Окей. Ну, в общем, да, YouTube конкретно поменял жизнь Марка. Он познакомился с людьми, с которыми в других обстоятельствах он бы не познакомился. Он завел такое количество друзей, которые в обычной жизни он вряд ли когда-то бы завел и зависал бы с ними. YouTube помог ему сделать несколько продуктов и помог помочь нескольким тысячам людей. Вот, это классно. Алекс, у тебя есть что спросить? Да, в принципе, нечего. Ребята крутые. Я просто хотел бы, чтобы в чате задали буквально вот 5 минут, мы посидели, еще ребятам задали вопросы и отпустили. Okay, Mark, how's your time? Is it, do you have like a window that you can move on, or is it strictly half an hour? Oh, no, go ahead, we can go. Окей, мы можем продолжать. So, now we will see what we have in chat, and before that we'll let the chat time to ask, if anything. What do you guys want to ask from us? Ну, что ребята хотят спросить у нас? Это классика жанра. Take it away, Mark. Mark didn't have his question prepared. I did not have my questions prepared. It could be anything, really. Do you guys have as much drama on your side as like the Americans do? В общем-то, вопрос следующий. У нас столько же драмы, сколько на американском ютубе? Я не устану это повторять, у нас нету Джей Хейза, поэтому как бы у нас спокойнее. Well, it's basically, we don't have J-Haze, so it's kind of much more calm environment here. I knew that was going to be the answer. Что я пропустил? Он говорит, он знал ответ. Я понял. I'm kind of curious on this is, Alex, do you make your sole living off doing YouTube? Ты полностью как бы построил свою жизнь на Ютубе, ну, условно говоря, там в качестве дохода, я так понимаю. Ну, я сейчас отвечу. Это долгий будет ответ. It will be long answer. What's So, that? it will be long answer, but I will clarify. So, you basically ask if YouTube is the main income for Alex, Yes. correct? Okay. Yes. Да, на данный момент как бы вот эта вот интернет-жизнь, она у меня основная. То есть зарабатываю я, естественно, сейчас не на Ютубе.
давно уже не на ютубе. Весь заработок в основном с производства девайсов. И это основной заработок. Вот. А так, да, вот YouTube. Моя основная занятость это YouTube, Twitch, видео, короче. Все? Да. Это чуть длинного-то. So, basically... Я сначала не понял вопрос, думал немножко глубже, но я решил так. Okay, so basically YouTube isn't the main income for Alex, and basically not the main income. Okay. The main income goes from his products. Plus this internet life, Twitch videos and all the stuff is the main life for Alex basically right now. All right, here's my next question. I just had it in my head too. Hold on. I was sitting there listening to that answer and I had a good question coming up. Dadgummit. Mark, ask a question. Let me think of my question. Oh, never mind. I got it. It just came to me. So we've heard about the US side. Are y'all worried where y'all are at about where vaping's going in the next few years? В общем-то, вопрос нам касательно того, что мы-то послушали, что они думают касательно их положения с вейпингом у них, а что думаем о вейпинге мы, то есть боимся ли мы. Давай тогда, Алекс, я отвечу первый, и потом ты ответишь, окей? Mark, nice whistle. Yeah, I was going to say the same. I was hoping you guys didn't hear that. But go ahead. Я пропустил, видимо. Okay, from my point of view, I don't fear much about future of vaping because the most awful thing they can do to vaping is make it equal to cigarettes. But in some way, it's even a good thing because we will get age restriction at 18 years old. So like that's the most concern, but I don't know what will happen to online shops, like getting things from China and so on. That's the main reason I have some, I don't know how to say it correctly. Я забыл. That's the main thing that bothers me. Here it is. Okay. В общем, да. Do y'all have an issue with children vaping like we do in the US? Hold on a second. В общем, я просто сказал, что в России ничего хуже того, что они могут приравнять вейпинг к сигаретам, я не вижу. Основная запара у меня, то, что меня беспокоит, то, как мы сможем заказывать девайсы. Вот. И второй вот сейчас вопрос он задал касательно того, есть ли у нас проблемы с teenage vapers, то есть с малолетками. We had big issue with teenage vapers like 2-3 years ago. Right now, at least in Russia, vaping hype has been decreased significantly, right? Just because we lost this part of vape community, this teen part of vape community, they went off this train, and in my opinion, it's good. So like we don't have this big of an issue with teenagers. It's still there, but numbers are decreasing drastically. Просто в определенный момент в социальных сетях начали приравнивать сигареты, вейп, ну, то есть вейп начали приравнивать людей, которые используют вейп, с геями. Вот, поэтому как бы дети, они очень, как забыл это слово, когда они предрасположены общественному мнению, то есть какому-то понятию, которое появляется в соцсетях, из-за этого они как бы отказались от этого, потому что как бы вейперы это геи, знаешь. So Alex thinks I don't know. I'm not disagree and I'm not agree, but Alex thinks that main reason why we lost this teen part of our community is that in our social media there was a lot of meme stuff that was basically equalizing vapers to a gays.
and because young teens and teens overall, they very I don't know how to say it when it's like hive mind, and they're vulnerable to this. Общественное мнение. Ну да, только сейчас я открою переводчик. Hold on, I will translate. Hold on. Это на самом деле очень сложная тема. Мне просто объяснить. То есть все прекрасно помнят, когда в социальных сетях типа МДК, больших социальных сетях, миллионниках, начинали сравнивать вейперов с геями. То есть малолетки, они просто как бы подвержены вот этой вот всей пропаганде. И они как бы, окей, мы не геи, мы не вейперы. Все, окей, все. Okay, so basically a translator said subject to public opinion. We had a lot of groups with millions of subscribers who forced these memes like vapers are gay. So teen audience said we're not gays and we're not vapers. That's basically, that's it. Damn. Хорошая стратегия, кстати. Nice strategy, by the way. You can use it. I'm curious about something. Do y'all have little gas stations? Yeah. I mean, like little convenience store type gas station? Do they sell vaping products in those gas stations? Yeah, something like Blue. And Blue mostly. В общем, вопрос был следующий. Есть ли у нас маленькие заправочки, на которых есть такие мини-маркеты, и продают ли там вейп-устройства? Но я ответил, что да, и в основном это Blue там толкают. То есть Blue, Понс и всякое такое. Окей. So really, U.S. and Russian, you know, there's not much difference there when it comes to vaping of where it can be found. You know, obviously y'all have vape shops too. We talked about that. So things seem to be, you know, on a similar basis between our countries. Well, with some minor differences, but overall, if we won't compare any prices, quality, assortment in shops, basically yes. Gotcha. Ну, в общем, если не брать какие-то частности, там, касательно цены, ассортимента и всего остального, то да, в целом у нас ситуация очень похожа касательно вейпинга. But we don't have any taxes. Oh, okay, okay. At least for right now. There is some taxes, but I'm not sure that they are in work right now. В общем, да, я сказал, что вроде как есть какие-то у нас налоги, но я не знаю, работают ли они в данный момент. We have a question from chat, but before this, I will say it before Alex. Can you guys say Стас лучший, please? Вовремя ты сказал, Стас, слушай, когда Марк как раз наклонился. How do you say it again? Стас лучший. Stach Lucci? Das Lochi? Yeah, nice. Great. Thank you. Okay, and Stas have a question. Объясни, кто такой Стас. Мы сравниваем Стаса со Сти Вейпсом. Они похожи эмоционально. So we have a friend, his name is Stas, he's in chat, his name on YouTube right now is Vapor Place, and we compare him to ST because they're emotionally very similar, I guess. Yeah, and Stas have a question to ST. He wanna know if ST can have a room for him to live in, because he had a business plan. He broke knees, and you do the implants. I say let's do it. Стас, он говорит, давай, погнали. By the way, he have the same, almost the same knife, but it's like this. Да, у Стаса есть большой ножик. Вот, сейчас я еще быстренько пробегусь. Сань, если ты видишь вопросик в чате или тебе есть чего спросить, то... Стас сказал, что он выезжает. Стас saying that he's on his way. Come on. It's very sad. I tried to call Stas right before this, but he had some work to do and he couldn't get here.
Вот. В общем, да, Стас, я тебе звонил. Господь видит, там 4 неотвеченных еще и в скайпе, и в дискорде. Но вот, к сожалению, Стас не смог сегодня присутствовать. Это было бы забавно, серьезно. Спроси, а Майк сейчас на отдыхе, да, где-то? Is Mike on vacation right now? Yes. Yes. Да. He should be back this week. I think maybe Sunday or Monday. No. He was back Friday, I believe. Oh, was he? Okay. Yeah. Yeah, so he's back. Okay, we have a question. Isaac Sanchez asked me and Alex, who are your favorite Russian mechanical mod companies? То есть, какие у нас любимые производители механических модов российские? У кого? У нас с тобой. У меня? Да, и у меня. Это ребята там в чате, да? Да. Это Кракен. Кого? Это Fear Production, да? Вроде делают Кракен мод. И Hammerhand. Это компания Vape. Вот это прям вот на данный момент для меня это лучшие моды из России. Well, from what I use, it's basically Thunder. And I have Vape as well. They doing great mods as well. And I do like what Babylon did, but I don't know if they make it up till now. Ну, в общем, да, мне тоже нравится Vape. Вы прекрасно знаете, что я парю скилла. Но скилл не может считаться российским, потому что он сделан в Германии. Я парю Thunder. У меня есть Wave от Babylon, который мне также нравится. И у меня есть Vape. Кстати, спасибо Алексу. Вот. Тот Vape, который был у Алекса самым первым, в данный момент у меня хранится. Okay, I will continue to watch through the chat. You guys... Знают ли они какие-то слова по-русски? Может быть, мат? Я знаю, что Марк точно знает слово сиськи. Вот как бы. Добрусский. Добрусский sounds like a good Russian. Когда Марк был у меня в стриме, мы его научили слову сиськи, он помнит его, должен помнить. Mark, do you remember the word Alex taught you when you attended to his live show? I don't remember what it. I remember it had something to do with tits or breast. I don't remember how to say it though. Сиськи. Сиськи. What? Siski? Yeah. Let's see your siskies, boy. What else do you know anything else in Russian? No, I don't know anything. We thought Gabruski was Russian. So. Yeah, I thought like Zabruski sounded Gabruski. No, it is. We don't know shit. So, next question from Stas again. Why Mark do such a provocative thumbnails? Oh, here we go. It's fun. It's like it's clickbait. I was gonna say there's a word for it. We call it clickbait. Yeah. People Okay, see the thumbnail and then they're like, oh, what's this? And they watch it and they realize it's nothing to do with the thumbnail. Yep. Окей, ну в общем это по сути кликбейт. Окей, Flavor Chase Fell. Have a question for Alex. Does he waters his fake plants like Mark? And now I have to ask. I want to ask Phil. What the fuck does this mean? Mark has fake plants, not real ones. Like So fake he wants- flowers. He wants to know. О, I get it. Окей. В общем, вопрос. Ты поливаешь, блять, фейковые цветы, как Марк? У тебя они вообще есть. Искусственные цветы. Понял. Нет, нету. No. Это, видимо, прикол, какой-то рофл из видео Марка. Видимо, он там поливал фейковые цветы. Я не знаю, то есть, ну... It's kind of funny, yeah. Thanks, Isaac Sanchez, for your kind words. Appreciate it. Isaac Sanchez, that's our boy right there. He's been following the group forever, and Isaac Sanchez has probably got every vaping device known to man. So He's a big supporter.
Ну, в общем, да, Isaac Sanchez, просто человек очень приятные вещи написал в чатике, и говорят, что он очень давний участник их группы, и, в принципе, он очень знает много про всякие разные девайсы. Anthony Koch wants to know, does ST likes Jay Hayes? Here we go. I don't have a problem with Jay. He's never done anything to me. And, you know, there's still... I'm not... What he does is not what I do. You know, I'm not, you know, the entertainer part, like how he entertains, I entertain in a different fashion. So, but everybody's got their clique, so what they do. Короче, проблем особых не имеет, они делают каждое свое дело и, в общем-то, не пересекаются, по большому счету. No. See, that was actually the question. They were asking if Alex likes JAs. Если честно, мне нравится Джей Хейтс. Я смотрю на него как на клоуна с удовольствием и получаю от этого удовольствие, с радостью. Вот, то есть для меня это развлекательный контент, но не познавательный, то, что он дает. Well, for Alex it's a fun content. He watches his videos just for laughs, like he's in circus watching clowns, basically. Он не дает никакой важной информации в своих видео, и много дезинформации, и на это интересно смотреть, как будто ты в цирке находишься. He doesn't give actual information, he give a lot of false information, so like it's only for the purpose of having fun, not for educational of any sort. Мне больше всего понравилось, когда был обзор на этот самый... на пак от смоука, там, где он в цифре смог найти жидкость. Это же... Ну, ты не видел этого, да? Я тебе потом скину ссылочку. Окей. Ну, ребята, наверное, знают. There was some funny video when he found a liquid inside of a smoke tank. If I understand what Alex said. В гравировке. In engraving on the coil head. В цифре 7. Там в баке на куполе была цифра 7 гравировка. Он потрогал его отверткой, и у него стекла жидкость, и он подумал, что это из этой семерки выходит жидкость, понимаешь? Окей. Это металлическая часть. He touched the metal part that had engraving 7 on it with his screwdriver, where he had a drop of liquid. And after he touched it, liquid transferred to this 7, and he thought that this liquid was there before. Essentially. Puff Donny Puff, would you visit Mark's trailer park? Ask me. That's a good question. We don't have any Russians here, so. В общем, вопрос был, посещу ли я трейлерный парк, в котором Марк живет. Well, I will say you this. I will need to travel like 13,000 kilometers to make it there. That's a long way. And it will cost me a lot of money. So if Mark will buy me a ticket, I'm surely will. Hey, it's a lot of money, a lot of traveling for a big disappointment. Это будет стоить дорого, это займет до хрена времени ради большого разочарования. His Shadow have a question. ST, have you drink kvass? No. You should, if you have an opportunity. What is kvass? Kvass is... Ты понимаешь, если сейчас объяснить, что такое квас, то это будет очень... Это гриб. You should Google it, really. I'm not sure I can describe it. Объясни, что это продукт брожения хлеба, сахара, там всего вот этого. It's basically it's a product of sugar, bread. It all mixed together. Well, just Google kvass. Но это безалкогольный напиток. And it's like Russian moonshine. It says it's a fizzy bread drink, sometimes referred to as Russian cola. Yeah, basically. And it have no alcohol in it. Okay. Yeah, I'm looking at a picture right now of it. So I think Mark doesn't ever heard of kvass before as well.
Марк тоже про квас не слышал. I would definitely try it. You Oh, I should. would too. У них есть русские друзья в Америке? Do you have Русские Russian? ребята, которые там из России приехали и живут в Америке. Okay. So guys, do you have Russian friends in US who are moved from Russia? No, there's not really. I've never known any Russians at all, really, to be honest with you. Like in real life. Exactly. Same here. And the most I've ever spoke to somebody from Russia would be y'all. Yep. Ну, в общем, они вообще, в принципе, как-то не пересекались с русскими, и мы единственные, с кем они из русскоговорящих пообщались. Так, давай будем потихонечку заканчивать. Okay, I think we're good, and there was a lot of good questions, a lot of good answers, and I wanna give our guests to say what they wanna say. Что они хотят пожелать русским вейперам? And yeah, what do you wanna wish to a Russian vape community, Russian vapers? What do we want to do? Let's say that one more time. What do you wanna wish to Russian vape community? I'll give you one big wish. I wish for y'all never have to deal with what we're dealing with. ST говорит, что главное его пожелание не сталкиваться с тем, с чем сталкиваются они. Mark? Because things look pretty bleak here. Ну, потому что вещи выглядят так, посредственно. Джей Хейс? Take it away, Mark. Don't abuse the privilege that you have. You know, I don't know. Enjoy what you got, and you know, don't become a drama queen. Drama free. Drama free. Ну, короче, да, не разводите драмы и цените то, что имеете. Хотя первый немножко это вот такое. Ну ладно, окей. So, Алекс, давай. Всем Что? пока. Hold on. What Alex will wanna wish to American vape community? Поймал! Да, на самом деле, чтобы все было нормально с вейпингом, чтобы не было жестких ограничений, чтобы он продолжал развиваться и вкусных жижек. Basically, Alex wishes to y'all to not have any limitation in terms of vaping. He wants vaping to evolve in your country and basically enjoy your vape and have a good vape overall. And I will double on that. Basically, I wish the same thing. And I don't know what to else wish. Basically. Thanks, Alex. Thank you. В общем, да, Алекс отдавался за нас обоих. Спасибо большое. Вот. Basically, that's all we had to ask and answer for today. Big thanks to Mark and to ST for coming. Thanks, guys. Thank you for having us. I hope everything went well, and if I was asking something beyond the line, sorry. No. No. I think one other thing I'll add to the wishing back and forth. I think at the end of the day, something doesn't matter where you're at doing this. The one thing we wish for everybody is to get off cigarettes and start vaping and leave the cigarettes alone. I think we all have one common goal at the end of the day. Even though there's a lot of drama, a lot of hate, yada, yada, yada. But at the end of the day, we're all shooting for the same goal. Ну, в общем, несмотря ни на что, несмотря на то, кто откуда родом, в целом у нас есть одна общая задача: держаться подальше от сигарет и отказываться от курения. Этого в целом ST и желает. Это отлично. Я же хочу сказать, помимо наших гостей, огромное спасибо Алексу, который составил мне компанию и очень помог сегодня. И огромное спасибо живому чатику, большое спасибо. К сожалению, наверное, не все успели прочитать, но я надеюсь, что это не последний подобный стрим, поэтому не расстраивайтесь, не забудьте подписаться и вот это вот все. Thanks, guys.
Really. guys. It Thank was you. a great stream, and I wanna thank our English side of the chat for a nice chat. It was pleasure to read it. Thanks, guys. So, basically, bye-bye, everyone. We'll see you soon, and I think that's not the last show of this kind. Bye-bye. Peace. Out. Mark, show your tits real quick before we go. My, Let the Russians see them. no.